É, pessoal, bora lá. A livezinha. Continuar aqui. Fechar essa livezinha de domingo, né? Continuar de onde tava, né? E eu acho que eu fiz uma certa cagada, mas dá pra resolver. Eu tenho e horário. Tarará, tarará. Se recusa a retornar, menos que esteja fora de cena. O pessoal dela seguirá. Ela retorna, tá? Ridge. Mova Ridge. Ponta Goma. Não, esse é. Tem que capar a velha, eu acho, né? A gente não vai fazer isso. Ridge. Será que é ela? Que coisa? Sei lá, né? Não gravei o nome dessa galera. Vou voltar pra lá. Eu já lutei, né? Vou voltar. Dá pra pegar. Eu já lutei também. Dá uma olhada no mapa. E viagem rápida. Pra lá, né? Poderia dar uma viagem rápida. Poderia, mas já tá aqui perto. Tem alguma coisa aqui? Eu já peguei tudo. Eu já peguei tudo. Dormir. Parará, parará. Peguei. Negocinho. Inteiro. Os carinha que eu arretei. É explosivo, eu acho. Embora. Aqui eu já passei, né? Já deve ter luteado também. Tudo no caso, né? Ou quase tudo. Porta fechada. Tem aqui. Tem nada pra lutear. Vai. Bora. Ou não dá pra guardar arma ou ainda não aprendi? Ah, tem que ficar segurando o X. Pegar o elevador. Que isso, hein? É pra chamar o elevador. Cadê a mina? Mina. Bate, filho. Bora, filho. Bora, bora. Lá com o tiozão.
Bora, seu otário. This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool stream of water. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts? Go ahead. Conversar com o tiozão, né? Você tem observado? It is my job to keep two eyes on my town. I am the steward of this place, and this is my watch post. I wish you wouldn't say things like that. Ora, vamos esculachar. Yes, as a matter of fact. When I stand at my window and look out over my town, here's what I see. I see decent, loyal, hard-working people. Pilantrão, mano. We are all part of the Spacer's Choice family. We are all doing what we were brought into this world to do. Go ahead. Você faz... Mas você vai conseguir trazer de volta, né? That you are not one of us may work to your advantage. Adelaide and her folk loathe the people of Edgewater, you see. I admit the fault was mine. I'm about as diplomatic as a bristling canid. I just hope Adelaide and her folk will see their way past my flaws and return to town. Nature is uglier. There is safety here. Safety and purpose. But not all of us see that, and I cannot force that vision upon them. Yes, we have lost good workers to desertion. We have lost even more to plague, but it is why we must square our shoulders and carry on. Losing Adelaide was the hardest. She was our only flavor specialist. When she walked away, I knew we were in trouble. Spacer's Choice Salt Tuna is renowned across the system for its quality flavors and additives. We used to sell citrus-flavored salt tuna in our heyday. Ever since Adelaide left, we have been reduced to selling unflavored and spearmint. Go ahead. Precisamos conversar sobre a peste. Talking about unpleasant things always gets my bile up. Ah, se lascar, fale logo. Show up to work, put in your hours, wear a smile. Problems of the body come from problems of the spirit. Work improves the spirit and fortifies the body. And where do you suggest we find this magical panacea? Can we pan for medicine in the stream? Medicine is a rare and precious commodity. If you demonstrate you have earned the right to be treated, you will be treated. Otherwise, you must heal yourself. Você deixa e sem remédio, menor. If I had enough medicine to treat everyone who fell sick, I would, but I don't. I can't save everyone. So I have to choose. Tem que ir atrás do vagabundo. Spacer's Choice is a family, and the survival of the family is more important than the survival Fica of the individual. sentado aí, menor, não faz nada. That I cannot say. There was no moment when the plagues began. Disease always lurks on the fringes of society, waiting to infect the idle and the lethargic. But in the last 10 years, the plagues have become progressively worse and increasingly frequent. Corporate does not like using the word should. It encourages the imagination. I believe plague is a test. It is a test of our loyalty and our fortitude, and it is one we will see through to the end.
Go ahead. Não vou falar muito, né? Adelaide was our only flavor specialist. We are a Saltuna canning institution. Saltuna without flavor is like a cysty pig without tumors, borderline inedible. Begging your pardon, Saltuna is a staple in the diet of any self-respecting spacer. Were it up to me, friend, I'd stack our larders with Saltuna galore. No other brand of Saltuna adds as much vim or vigor to the body's humors. But, and this is something we must keep between the two of us, Saltuna is hard to come by, what with being a species indigenous to the seas of another world. E tcharará. Oh, we've scavenged together some organic material from the surrounding environs. Mostly organic, mostly local mushrooms. Some of which possess a texture akin to a well-boiled slab of Saltuna. The difference is all but impossible to detect to any but the prissiest of palate. Esse bicho é meio zarolho, né, minha filha? Tem mais alguma coisa pra perguntar pra ele? É meio gala seca mesmo. Opcional, né? Como é que eu vou fazer isso, mano? Olha no mapa. Coisa pra fazer por aqui. Energia. Energia. Para que você cortou energia, você deve conseguir convencer facilmente os desertores a retornar. Recusa voltar, você pode mais sorte convencendo desertores dela em particular. E como é? Eu tenho que capar o cara, hein? I appreciate what you've done for us. Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me by Spacer's choice. I am not perfect. I have made my share of mistakes. But I have done my best for this town. I have been holding this town together with both hands. You can't just expect me to leave. I am a Spacer's Choice man. My father was a Spacer's Choice man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer, but it is my home. É, papai, acho que vai ter uma trocaçãozinha. Ai, pega a arma, velho. Eita, louco. Matou ele. Mr. Thompson. Reed Thompson, you know, my boss? Era seu chefe. I can't. I need to leave.
I need to get away from here. I need to get away from you. You killed Mr. Thompson for talking down his nose at me? You got a real twisted sense of chivalry, you know that? Let's just move on. I couldn't forgive myself if I let you loose upon the Vale unsupervised. Fique suave, minha filha. Fique suave. Cadê o resto da date? Capacete. Chave do raid. Relaxa, meu. Relaxa, meu filho. Tudo ficar pelo certo. Tem nada dele? Investigar, né? Opa, tem um negócio aqui. Ah, mas é pra roubar. Não rouba. Mensagem. Dr. Thompson. Tchará, tcharará, tcharará. Conheço. Administração. Foi não. Tudo fruto de roubo. Não quero. Tudo bem que a gente matou o prefeito, mas a gente é tudo pela legalidade. Cadê a menina tá aqui? Vou conversar com ela. I think you did the rightest thing you could sending the power back to Edgewater. A lot of people would have suffered otherwise. People I care for. Even if they Sentimento não seja recíproco. Eita, rapaz, casa de família. I never met her. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Depois a gente conversa. Casinha. What? Eita. Coisas aconteceram. Cadê a menina? What? What was that? Tá rolando tiros. É, minha filha. Ah, não, menor. Ela morreu. Pega o jogo. Nada aconteceu. Precisa da chave. Então pegamos tudo. Vou abrir aqui. Só rolei isso aqui, né? Pra ir logo direto. Só pra não matar a galerinha. Viagem rápida.
Quando matar os caras que os caras não tem nada a ver, mas só tava trabalhando. Tirando os dois que morreram lá porque atiraram em mim. Fala com a tiazinha, cadê a tiazinha? Onde aqui? Perfeito. E a tiazinha. Pronto, filho. Capamos o cara. Look at that. The snakes come back. Olha como fala. You have a peculiar comfort with violence. Killing off my garden, Não é gunning nada. down Reed Não é nada. Thompson. Não, teu jardim foi Suppose erro it's meu. time our flock made our way back to Edgewater. We must tend to what remains of the town and carry on with our lives as best we may. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here, I'm giving you something to leave us be. It's a ransom, you understand, not a reward. E rapaz, fiz os bagulho meio cabuloso. This don't put us on even footing, you understand. But it is a start. I might turn that old cannery into a garden. Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Got a considerable burden to carry. Eita. E minha filha, faça isso. Assim. Caralho. Regulador de energia. Preciso pegar regulador. Pra gente dar pra gente voltar pra nave. Travel. Vai dar um fast travel. Dá um fast travel rapidão. Bicho. Assim não dá pra pegar, não. É, vamos subir na nave. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Rapaz, eu não sei nada. Gosh, listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine. É, pai, chegou teu dia. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. I worked on the occasional supply coach in need of repairs. Once I built a little model craft out of spare parts, but Mr. Thompson found out and I had to take it apart. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? Minha filha, eu já te I could contratei, tend minha to your filha. engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. Gostei de tudo, What do minha you think? filha. Caraca, pesado, né? Pesado. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, ma'am. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Ei, eu tenho uma tripulação. Aqui. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator?
Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Ó o ouro, mano. Camina. Só bicho. Aí, droga. What can I do for you, Captain? Falei. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Ouro. Vamos embora que eu já fiz muita besteira aqui. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. As Wells. Aha, there you are, hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain, horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. Nada de efeito colaterais, Emerald né? Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Grave. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Culkelly. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Ok. Aí. Ah tá, eu tenho que mexer. Eu pensei que eu ainda tava sentado mesmo.
Mas dá uma olhada no tem um negócio aqui. Manto. Opa, também. Cada saco. Aonde tá, filho? Alf. Caminha. Eu disse que ele tinha guardado aqui. Cadê o negócio? Será que tá aqui? Eu tenho espaço pra cá, mano. Ali é só um... Pera aqui. Tinha subido aqui, eu acho. Banheiro. Bonitinha. Terminar. E não mata da tétano. Tem nada, velho. Não tem nada mesmo. É mesmo. Examinar. Cheio de orelhas, desenhos. Bom. Abaixa. O quarto tá pra baixo, é? Vai, ideia. Ah, deu uma mexidinha aqui. Eita de acho, menor. Que isso? Rapaz. Manto de holográfico. Tá, o manto holográfico. Projeto de disfarce. Você e seus companheiros que concede acesso à área restrita desde que não tenha cartucho de identificação correto para a área. Tarará. E como é que usa? A coisa. É de limpeza. Eita, de acho. Papel do Rich. Que da hora. Se eu não quiser, eu posso descartar aí, né? I so enjoy watching you sleep for hours on end, Captain. It's quite entertaining the way you drool and whimper. Oxi. Eu tenho que falar com ela pra ver.
Welcome back, Captain. How can I be of assistance? The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. See you soon, Captain. Terminal de navegação. Eita miséria. A Terra 2, né? Ah não, laboratório, né? Eita merda. Bravo. We've arrived. Eu tinha que ir pra cá mesmo. At Phineas's orbital lab. Não era pra cá. We've arrived at the groundbreaker. Vanguarda. You got a minute? Certeza, Hey, diga Captain? lá. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? O que tem ela? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Claro, podemos ir. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Não. Ih, rapaz, que isso? Tá doido? Tá indo embora. Tá louco. Quem eu vou levar? Vou levar ela, claro. Tem que segurar. Vou ter que apertar continuar, né? Mas... é uma... Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. É, meu patrão. É brabo. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. Embora. Customs and inspection, right this way. Máquina de venda aqui. Coloca o tiozinho. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. Ó, Poseidon. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way.
I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Not gonna lie, you're in a pickle. But Udom's an interesting guy. Might be y'all could come to accords if you play your cards right. Huh. Records show this ain't the first time your ship's been impounded. Seems to get cleared up pretty quick. You might not be in this pickle for long. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Tô procurando. The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Be seeing you. Eita, rapaz, tá cheio de missão já, meu. Já tô todo perdido. Povo aqui. Bora aqui primeiro, né? Tem uns troços aqui. Pra roubar. Não quero roubar, não. Nave. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following. É. The board would like to remind spacers and other travelers. Verdade aqui. É aqui. Eita. Já, doido. Slap your whole family tonight. Um lugarzão, mano. Aqui, né? Upstairs room? A tiazinha aqui, queria ver, mano. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Eita peste, não, meu filho, não tem dinheiro. Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light on the wallet, too. He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. Eita. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting.
She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway, and Auntie Cleo abandoned that place years ago. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Só ouro, meu. Só ouro. I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Habilidade de negociação. Que vale o valor. Darará. Isso aqui. Granada. Pistola. Flores. Machadão. Pistolão. Quanto é que eu tenho? Inclusive. Eu não tenho nem 1000, mano. Eu não tenho nem 1000. Peça de arma. Cara. Tem uns trocinhos pra vender, né? Perli. Tem de peso. Calmaria. Adreno. Aquele troço que a gente usa, nem sei o nome daquilo. Adreno é o nome? Zera. Dá uma olhada no meu equipamento, né? Com armadura nível 5. Ver se tem uma melhor. Pelo visto não, e coisa 4. Condição 80. É adreno. Coisinha. Lador. Tem muita coisa pra fazer mesmo. Are you listening to me, Emperor? Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on. Eita, rapaz. Ó o bigodão. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Ele tá morto. Oh no, this is terrible. My dear friend, what
devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? E rapaz, agora. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Aquela tese básica. Tell me, how did he die? Oh, awful business that. But why? How? No. Best not to ask after the gory details. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Mais alguma coisa que eu possa ajudar? Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. Well, it's my white whale, I suppose. Posso? It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Ficou bem entregar. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Ó o ouro. Ó o ouro. Ó o ouro. Deixa eu ver como é o mapa daqui. Coisa. Vendedor de primícias espaciais. Posso. Falta lacate. I'm not going anywhere, you hear? Eita, cabeçudo mesmo. Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice, it's Spacer's choice. Taste the freedom. A lot of slogans to keep track of. Sometimes I forget. Heard of it? My orientation aetherwave showed that famous Saltuna cannery, which I'm sure smells as good as it looks. Bora. Não é tão ruim assim. Yeah. I hope they're gonna be okay. That's a Spacer's choice beer. Take what you have, polish it up, and make the best of it. So, what can I get you? Some soap? Everyone loves soap. Everyone will love you for using it, too.
Have a look. Tá. Pra vender, tem um bocado de coisa, né? Capacetão. Eita, rapaz. Eita, tá o capacete dele, mano. Brabo. Tira. Por que esse daqui tem um diamantinho, velho? Impecável. Ouro. Placa tia, mano. Olhada nas minhas coisas, mano. Como é que tá essa arma? Condição 98, 100, 100, 92. E da minha? 100, 100. Padrão. Talento disponível. Mas aumenta a ameaça. Precisa aumentar desse menino aqui que tá. A menina que tá triste, mano. Tem bônus de engenheira. Não, volta. Efetuei. Aumenta a vida dela. E a gente tem ponto disponível, né? Inspiração. Então, persuasão. Então, esse aqui. Diálogo. Pouco de furtividade, tecnologia e aqui. Clique. Diálogo e combate. Você desbloqueia uma habilidade de diálogo e combate. Ao atacar o tipo correto de alvo, ele ficará automaticamente debilitado. Habilidade de companheiro. Só ouro. It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Care to listen with me? Yes, dearie? Take that darling ship of yours down to Roseway, where that distress signal I told you about came from, and ferret out some tasty corporate secrets for old Gladys. Shouldn't be too tough for a lass like you, I'd think. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Ganhei doce. Que da hora. E tu, meu? Conversa. Temos aqui. Conversar com tu não, meu.
Por 10.000 bits. Terra 2. Vamos pra nave. O que tem aqui? Ah, aquela salinha. A nave. Uma navezona ali, né? Navezona aquela? É. A outra aqui. Quadradona essa nave. Voltar, né? Esse tio aqui. O que tu quer aqui, tio? We don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by. Just to take a closer look. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Ué. Como assim? Do nada. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. You're serious. You're giving me a shot. All right. Hang on. Pode falar de que você é Together a bom. little speech, just in case you asked. Preparou texto, Hey meu irmão. there. I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Oxe. Yeah, it's a second draft. Tá bom. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. Sorry. He's funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Tá, continua. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. I look forward to our adventures together. I thought that was real good, Felix. Thanks for the vote of confidence. What do you Eu think? só vou te aceitar porque a Am I menina in? gostou de ti. De resto. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not going to regret this. You got a crew now, Felix. Ah, simbora. A gente tem que vazar pra Terra 2, né? We are now in orbit above Edgewater, Captain. Cadê os dois? Pra cá. Menos ela tá. I'll lock up behind you. Só dá pra levar dois. Tá. Aqui mesmo que era pra gente estar. Aqui. Vazio, sinal de socorro. Tá.
Pedido de socorro é esse aqui. A nave que eu tenho que olhar. Tá de novo aqui. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? É um sinal de Yes, socorro. Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! No, no, no! Ué. Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Certainly, Captain. What would you like to hear? Opa, ela faz um negócio. Conta uma I need a piada. little help with my calculus. Can you integrate my natural log? Caraca, mano. Caraca. As you Não, wish, tá bom. Captain. Tá I bom. must comply with all direct orders. Tá. Take care. I require a functioning captain to run the ship. 2, plataforma de We're now in pouso. orbit above Roseway, Captain. Já foi. Tira. Roseway. No guards, huh? I like this place already. Cara. Eita miséria, maluco. Tem um armona, velho. Não, tu tá sem. Tu tá sem capa. Toma essa aqui. Vende esses trecos. Deu 5, já dá pra vender tudinho isso aqui. Já não me serve mais. Só dá roxo. Máquina de ver. Deixa eu vender esses trecos aqui. E viado, não é pra... Comprei. Eu não acredito que eu comprei, menor. Você tá de sacanagem. Pô, não reparei, menor. Deu uma nota. 10. Vai ficar um style, né? Cadê? Parvati primeiro. Cura teu facho. 7. Nível 4, né? Pega esse. E o tiozinho. Pega esse. Agora a gente vai vender. Espera aí.
Meu é o quê? Quanto é? É 10. Aqui é 9, né? Pode vender. Eu tô com 2.000. Tem mais armas aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que tá. Também. 215. Como é que tá a condição dela? A troca. $110. Pode vender isso. 91. Tem mais 12 aqui. 173. Tá. 173 também. F, por mim pode vender tudo. Entendi. Embora. Opa, um pouquinho. Guarda tática. Opa, já temos um outro aqui. Gardona, meu. Opa! Holográfica e tal. Isso tá meio tenso aqui, né? Veja aqui. Porta fechada ali. Clear the roadway. Obstruction of commerce is punishable by a fine of no less than 10,000 bits. Pesado. Warning. Nothing obstruction. A zona aqui, mano. Comandante corporativo, um rifle de assalto. Ah, teve um ataque de um bicho aqui cabuloso. Inclusive é esse aqui. Veio aqui arrodear eles. Ah, droga. Acabaram com o cara aqui, mesmo. Ah, o bicho tava com fome, ó. Olha o tártaro. Poxa, tem uma... Tá bugado, tem uma geladeira dentro da outra aqui. Tudo, mano. Examinar.
Garoto. 15. É, filho, vou pegar dinheiro que o negócio não tá fácil. Ainda quer 10 mil. Lutear, filho, vamos lutear. Nada pra colher aqui. Peixe, carne, pista, cabuloso, mano, depenado. Rapaz. Ih, não tem uma lanterna, não? Tá meio cabuloso pegar aqui. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Aconteceu aqui. Alarms É went que off, enfim ligaram a raps luz. broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Forget I said anything about that. Distress call? From here? Shit. They told me that weren't allowed. Got me. I just do what I'm told, and I was told not to do such. É. Eita, quem é que tá no comando, meu irmão? Scientist, name of Anton Crane. Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. O que tu tava fazendo lá fora, mano? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking tarmac. Hell of a job until all this. Anything else you'd like Gostei to da tua know? armadura, mano. Não queria falar nada não, mas... Oh, before I forget. Auntie Cleo's makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap Spacer's Choice pedals. Só o ouro, mano. Só o ouro. Uma carninha velha. Guarda a arma, mano. Tá, tem que falar com quem? Anton. Outra, uma castada de negro pra falar, mano. Falar com esse tiozinho que ele é. If you've come to end my life, let's be on with it. Oxi, do nada, Not mano. actually one of them, are you? Yes. Anton Crane, lead scientist here. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Standard operating procedure for suits, boss. They're all a bunch of cowards. I'm not sure it's right to fault a man for trying to survive. Vamos ver o que ele tem. An attack. One that I'd wager was due to the nature of my research here.
Por que cancelar o pedido? My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, having your head used as target practice can addle one's thinking. I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office can't know what's happening here. Oxe. Captain's got your best interests at heart, mister. Honest. I suppose it can't hurt. If I don't get that research back, my life is over regardless. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Gel dental melhorado. One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? While doing research on enzymes specific to the Raptidon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Not just any diet toothpaste, the ultimate diet Definitiva toothpaste. mesmo. Brabo. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs and loosed our research subjects, the Raptidons. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me. Aqui, cadê um jeito? Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original by the Grand Architect. Jameson, he's in the old lab. My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. That would surely lighten the weight on my conscience, as I'm held to account for the well-being of every scientist here. Too many of them lost. Too many black marks against my name, as it were, and far too much paperwork. I'll thank you not to mistake my ambition for callousness. It's just that their constant complaining can begin to wear. They refuse to see the opportunity afforded us here. It's infuriating. Ah, tá. E rapaz, tá tenso o negócio aqui. Tá. Trabalhar. Tá batendo boca não. É do lado de fora, hein? Vou pra lá. Já tá o tiozinho que tá jogado, perdido por lá. Pra onde? Pra ali. Olhada no mapa. Pra ali que sai, né? Casinha daqui. Corta logo por aqui. A visão jogada aqui. Dente da nave de reboque. Fora da lei. Doidice só aqui, mano. Nada.
preso no buraco. Ele é dosado. Dosada na boca. Eita. Eita. Got it. Fiquei meio zoado. Deu. Cauda de canídeo. A terra tava meio zoada pelo visto. Tá, tem um aqui. Eram 4, parece. Perdi o outro. Eram 4 mesmo. Tem uma bagunça aqui. Lâmina de segurança. Guarda. Vou querer a armadura de vocês, ó. Taça. Tem umas coisinhas pra cá. Tem um cachorro pra ali. Pelo visto não tem nada. Não. Bora. Arma na mão, né? Vai que antibiótico. Unexpected noise. Vou ter um robozinho, mano. Não morre, né? Cozinho chato. Tem uma caixa aqui, né? Armadura defensiva avançada. Ver como ela. Opa. Opa, o papai tá bravo. Prêmio de serviços corporativos. Entrar. Esse aqui que tá o tiozinho. A droga toda, só aperta o botão. Tá vendo? Travar, já vou destravar. Carga. Fonte de carinho. Ah. Deu nível 40. Deixa eu ver se eu já tenho. Mais uma besteirinha de destrava. Só para outro nível.
A zona aqui, mano. O mundo inteiro. Subir. Aqui. É um centro cirúrgico, né? Diferenciado. Casa. Aqui. Para onde é que vai? Porta. Opa. E já dá pra gente vir. Bagaçamento. Eita. Ah. Riada aqui. Lâmina de segurança. Computador dos caras, mano. Tá. Sim. Tudo isso aqui, qualquer coisa a gente vê. Nem pra que serve, inclusive. Mais nada por aqui. Uma porta. Somebody get me the hell out of here! We're coming, Mr. Jameson! Pista. De acesso. Chaclau. Eu acho que eu vi uma mensagem só de Chaclau aí, mano. Foi aqui. Uma parte. Foi Chaclau que eu vi. Vamos caçar, ver se a gente acha isso aqui.
Final. Fluidos. Entre resultados. Abre pra lá. Pés. Vá pra fora. Espera. Fica tomar dano. Rapaz, o negócio ficou meio tenso aqui. Vai precisar mais desse negócio. Ah, devia ter deixado matar ele. That's the last of him. Os trocinhos, filho. Fora, filho. Fora. Tem outro jogado aqui. Cima. Culpa desse cartão, mano. Vou gastar aqui. Esse compensa. Vou faltar pouquinho pra pular de nível, mano. Inteira. Viu? Card. Era isso. Tem jogado. Isso. Bloqueio da porta do corredor. Depósito. Opa, tem muito. Aqui. Ah, tá de sacanagem. É à toa. Então. Salvar o carinho. Did someone lift the lockdown? Pera aí, filho. Primeiro, pegar os negocinhos, né? Conversa contigo. Pronto, agora a gente conversa. How the hell did you get in here? Pela porta, meu. No, not... I don't care about the beasts. I care about the front door. This is an egregious breach of protocol. How'd you get in? Sinceramente estou com a vontade de acabar com esse cara. Can't use the centrifuge without supervision. Can't file reports without him double-checking their every word. Can't save myself from mortal peril. It's like he thinks I'm a child.
His hands-on management style is coming to a point of contention, I tell you. Please. That man doesn't have an altruistic bone in his body. I just happen to have the metabolic precursors from our last test. Cara tá de I marola, wager mano. my last bit that if you brought back the precursors and left me for dead, Anton wouldn't bat an eye. Wonderful! That's much better. I'm getting out of here so I can personally thank him for his compassion. Eita, meu filho, maluco. Do nada meteu a carreira. Agora é pra eu ter saído por ali, né? Ver como é por lá. Vamos ver. Cara ali, mano. Ver o que eles estão fazendo ali. Pode levar a arma na mão, né? Vândalo saqueador. Pegar 12, né? Claro. Acabamos. Cadê o outro? Tem uma galera aqui já. Carinha aqui. Por aqui. Foi. Caverna ali, mano. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Eita. Eu não matei o que era pra não matar, o menino disse. Tá. Arruinadas. Sei quem era esse. Ah, o coveiro. Logo no início eu não fiz a missão dele. Mancada. Capacete.
Ai, droga. De cara com a mina. Nem vou usar o negócio de cura não. Gigabyte, o veneno. Saudade dele. Lâmina. Que pesa. Capacidade de carga. Viagem rápida com sobrecarga. That was a good thing you did, Captain. Helping to bring the deserters and Edgewater folks back together. I hope you rest well on that. Como é que vai pra carregar? É igual os caras. Faz pra esses caras carregar alguma coisa, mano. Dois vetores aqui. Óbvio. E dois essa. Opa! Como é que faz pra... Ah. Pô, tem que vender as coisinhas, ó. Tem algum trocinho pra vender pra alguém? Eu acho que eu vou fazer um negócio aqui. Pega esse daqui. Marcado para compra. Esse daqui. E preços de vendedores. Ida. Quando tiver
velocidade andando, indo, durabilidade. Pressão base. Dano por defesa. Esse aqui também. Aplica. Agora deixa eu vender. Aqui rápido ela vende. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a galera. Uma armadura mó ruim, né? Vai ficar com essa. Vou fazer a primeira parte. 7. Pega essa daqui. O capacete é 11. É 7. Pega esse aqui. Pega esse capacete aqui. Tipo de arma, o que é que tu tem? Você tá com uma arma ruim, né, meu filho? 121. Isso aqui é rifle. Guarda. Dá esse aqui pra ela. Oito. É pra ela ficar maquinada. Rifle de plasma. Félix tá bem maquinada, né? Eu tenho que me maquinar também. Pegar esse revolvão. Cara, esse aqui tá muito... Tem que tirar a arma da mão pra colocar a arma que a gente tá equipada. Não sei se é eu que tô fazendo besteira, mas tá estranho isso. É 238 também. Cara, eu tô cheio de arma. Tá impecável. O resto pode vender, né? Vamos vender. Lá embaixo. Quase que eu compro. Vender esse lança-granada, eu acho. Se bem que se eu não vender, vai ficar encostado aí. 20.
Vender lixo. É agora. É que eu tô de peso 79. Pô, ainda tô meio pesado, né? Vou dar uma viagem rápida pra lá. Perto. Tá. Continuar. Aqui, desmatamento, rapaz. O negócio é esse. Carinha ali. O bicho não ataca ele, não. É domesticado, tio. Cadê meu resolve? Meio da boca logo. Eita. Tem mais? E os 11. Saqueador vigia. Droga. Abaforada aqui. Foi mal mesmo. Contura. A boca. Tá. Só terminar de lutear aqui. Adreno. Dali. What was that? That's what you Eita, rapaz.
Teve um carinha que se despedaça na minha frente aqui. Tá, gente. Explosivo aqui, né? You don't shoot, I won't shoot. Deal? Keep them hands where I can see them. What are you doing out here? Matando uma galera ali. You and me both. Name's Lillian. Lady named McCass hired my crew as gun hands. I got left here to watch for Cleo reinforcements. They all got pinned inside, so I can't say as I mind. Don't mind me asking, but I ain't telling. You want details? Go talk at Miss High and Mighty What's-Her-Name. She's in the labs, pinned down. Yeah, Cassandra O'Malley. We mostly call her Cass, because Cassandra just sounds fancy. I'm sweaty. I got clawed by one of them monsters. I've been in the dirt all day, and I got bugs in places you don't need to know about. I'm on a fucking break. Got a smoke? Thanks, sister. Pegar meu filho no fumo. I've had better. Lost some things in a dust-up. But I didn't get eaten like some of our crew. Got that going for me. Some of them were okay. You don't get too close in this work. And Dylan, well, ain't no one gonna regret his passing. Least of all his mama. I was near the Raptidon pen when they got loose. Had to set a few to rights. When I got to checking if all my parts were still attached, I realized I dropped my cigarette case. Porque se não voltou, pegou, tarará, tarará. When I turned about, I seen two fine gun hands being snacked on by lizards. No cigarette case is worth my life, no matter how badly I need a smoke. This was a Spacer's Choice commemorative case. Some promo for Founding Day they did back in, I forget the year. Worth decent bits to collectors. Wouldn't hurt to do her a nice turn, would it, Captain? É. I'd be obliged. Just don't lose any parts trying. Recuperar o cigarro da minha. Deixa eu ir pra missão lá. Depois eu vejo o cigarro dela. Eita. Arma. É, papai. Segurança, rifle de plasma. Acho que tá uma desgraça. Só carniça esse mundo. Você também. Não leve.
Who the... You. Yeah, you. Get over here. Nossa, deixa eu lutear, meu. You care to explain what you're doing here? Did you miss the big sign outside? Nem prestei atenção em placa nenhuma, inclusive. That I am. Name's Porter. If Doc Crane did send you, I'd be glad for the help. Bad news is, we haven't been able to clean these outlaws out of the lab. Good news is, they haven't been able to escape, neither. For now. I reckon they got no backup. On the other hand, we don't neither. And our mechanicals all went haywire for some damn reason. Bicho é... Damn mechanicals have always been more trouble than they're worth. Capanga, um negócio doido, né? Já tem um robô também. The garage and the front door are it. These bastards got in through the vent system, but we locked that down. They're not getting back out that way without a security key card. They'd need to take mine. Or make a new one in my office, I guess. Why you want to know that? Eita. What for? Huh. I'll give you points for brass. Can't risk it, though. If you die, they'll take your pass and escape. Who, me? Or you mean the lab in general? Pô, preciso aumentar o negócio, mano. I'm in charge of site safety engineering. Most days that means making sure folks don't run in the halls. You can have it. Out here you can still see the real planet, not the bits of Earth we brought to pave over the wilderness. Peraí, ó. Eu vou falar contigo. So, you got a plan to pry these assholes out of my lab? Why you want to know that? One level down across from the cafeteria, but I locked it up, and I got the only key card. To get in, they'd have to blow it. We'd hear. If they reach my office, we're screwed anyway. Was. Pô, gastamos uma pinca de coisa, né? Click. Bora. So, you got a plan to pry these assholes out of my lab? Why you want to know that? Do cartão. What for? Fair point. Here's a key card to my office. Head left from here and downstairs. It's across from the cafeteria. I got a machine that makes pass cards for us. Just don't knock over any paperwork in there. I got a system. Não. Bagulho jogado aqui. Assim.
Álcool jogado, mano. Ó. Ó. Investigating. Investigável. Hein? Ah, drogaço. Lada. Unexpected. Sweeping the area. Faz um robôzão, mano. Tutorial defeitos. Durante suas aventuras, alguns eventos podem ativar peça de defeito para seu personagem. Aceitar o defeito é opcional, mas para você ganhar um talento. Escolha sua. Robofobia. É óbvio que não. O robô é mais chato que tem. Aí eu ficar pior pra eles aí é complicado. Negócio ali. Deixa eu checar lá. Aqui. A porta. Agora eu posso acabar esquecendo. Tem nada. It's all in the wrist. Tá triste, hein? Aqui a 40, né? O que isso eu posso fazer? Mas eu não chego nem a palma, né? A armadura. Aplica. Tem nenhuma armadura que chegue lá. Tecnologia. Da tecnologia. Ah, mas é furtividade que eu preciso. Anker.
Ciência, bloqueio, tecnologia, atividade. Tá 5, né? Tá 3. Vou fazer nesse aqui. De controle de celas. Ah, não acredito que era para as celas. Vou pegar a roupinha que eu nem lembro qual é. Seis aqui? Não, pô, era essa. Ué. Vou pegar uma roupa melhor e nem percebi. Tarará. Bagulho meio chato. Cada bancada é pra fazer modificação e mencionar. Passar até estoque. Ajustes. Usar peça de só isso pelo visto. Ah, droga, tá de sacanagem. Eita. É aí que eu já vou lá. Ah, maluco, bagaçaram, mano. É brabo. Uma lapada e levou a galera todinha, mano. Ó o braço. Tem máquina de venda. Tá bom, né? Coisa aqui. Faz um bagulho. Coisa, mano. Apoiar muito item. Gás sedativo. Isso que a gente precisa.
Acha normal deixarem armas por todas as Or is it partes. just whoever works here? Filho. Armamento nunca é demais, né? Eita peste! É o que eu digo. Mais gás. Martelo. Até que eu tô de peso. Eita, eu tô no limite, mano. Cadê aquela arma? Aquela arma já. A máquina de vendas. Tô com 26, 26, 26. Não tem nada melhor. Ver os dois lá. Pega. Capacete 7, né? O capacete não. O resto pode vender. Ah, vou. E arma. Ver como é que a gente tá de arma. Pô, toda hora eu vou ter que ficar fazendo isso aqui. Arma. Rifle de assalto leve. Esse eu vou começar a usar um desse. 8. Guarda tática. Metralhadora leve. Tô com 2 metralhadoras leve. Uma metralhadora pesada. 68 de dano, ó. Tu nem usa. Esse daqui. Vou dar esse pra ela. Dá esse. Cento e 47. Tá esse. Vamos vender. Arma vende, vende. Tentas. Pô, meu. O Félix. Yes. Vou usar isso aqui, filho.
Será que compensa deixar ela assim? Talvez compense. Pronto. O cara tá maquinado. O que tem pra... Hey, you! Over here! Pera aí que eu já vou falar contigo. Quem é? Ah, tá. Pra cá. Oh, good. You're not shooting at me. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. É, papai. Yes, I imagine he does. But we all have problems. It is the human condition. I am myself ensnared in this wretched place. You want to kill me. I don't want to die. Therefore, it is in my best interest to negotiate with you. Help me get out of here, and I will pay you for my life. Matar, não quero mais. Same reason you are, more than likely. I imagine we picked up the same tip. Secret research facility, abandoned town, minimal security. Crane actually sent out a cry for help? Oh, the poor bastard. Seeing his life's work snatched from him must be like losing a child. The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. There are 2 ways out. The quickest is through the front door, but Cleo security's bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay, but you'd have to clear out the rafts for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. You might be the first stroke of luck I've had all day. Thank you. I'm in your debt. Nothing beyond the purview of a talented freelancer like you. You really expect me to just let them pass? Why? So they can regroup behind their walls and mount another assault? Never mind. I'm obviously in no position to argue with you. If you can talk those guards into standing down, my people will follow suit. I'll help however I can. Eita, quantas perguntas. A Raptidon is an apex predator, native to the jungles of Monarch. They are entirely unsuited to life on Terra 2, which may account for their horrible temper and appetite. Take your time. I am, to my chagrin, not going anywhere. É, pessoal. Encerrar a live por aqui, que já tá tarde, né? Mas é isso, galera. Obrigadão pela participação de vocês aí. E tamo junto.